Donc, on va avoir maintenant un peu une matinée qui ressemble à notre après-midi d'hier, avec la différence que nous aurons deux intervenants pour ouvrir la discussion. Donc, je vais appeler successivement Stacy Gemonos, qui travaille, comme c'est indiqué ici, pour une structure européenne qui s'appelle Eurocarers. Donc là, il est vraiment question d'avoir une vision large de la façon dont cette question des aidants et des politiques à l'égard des aidants se structure et comment d'ailleurs vous travaillez à essayer de structurer une politique en la matière à une échelle supranationale. Ensuite, nous aurons une présentation de Sue Yandel. Moi, je suis très heureux évidemment de revoir à chaque fois Sue Yandel, une compagne de route depuis bientôt, bon, on ne va pas dire le nombre d'années, 25 ou entre 25 et 27 ans. La première expérience de travail sur le Payment for Care, qui était une recherche avec Claire Angerson il y a de nombreuses années. Donc, Sue Yandel est professeure de sociologie à l'université de Sheffield et elle va également nous donner un aperçu de la façon dont les choses s'organisent à l'échelle du Royaume-Uni. Et au-delà, puisque je pense qu'elle fera mention de sa connaissance, son excellente connaissance de la situation européenne, encore une fois. Ensuite, nous aurons une table ronde. Ces deux personnes vont donc participer à cette table ronde et seront rejoints par Kate Hambling, professeur de sciences sociales également à l'université de Sheffield, et Sébastien Gonzalez, qui est Policy and Advocacy Officer de la COFAS, COFACE Disability. C'est vous qui êtes là, donc merci beaucoup de nous rejoindre. Et puis nous aurons une petite organisation grâce à l'animation de Arnaud Trenta, qui a travaillé beaucoup sur la question justement des aidants et qui va animer cette table ronde et aussi nous donner un peu la primeur, parce que pour ma part, je n'ai encore rien vu des images d'un documentaire qui s'intitule Dilemme, qu'il a réalisé avec Barbara Rist, qui est au CNAM, je crois. Et nous aurons aussi une séquence qui nous présenteront, on pourrait dire, une étude de cas, quelque chose qui nous donnera un peu un goût plus concret du sujet. Donc voilà pour ce qui est de la présentation des intervenants. On va commencer tout de suite par vous, Stacy. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors ça va vous sembler étrange, mais étant le Belge que je suis, rompu au compromis, j'ai décidé d'intervenir en anglais ce matin. Et puis pendant le tour de table, je parlerai en français. So I'm going to switch to English now. Once again, thanks a million for your invitation. So the objective of my presentation this morning is twofold. I want to give you an overview of what we know based on research about the situation and needs of informal carers in Europe. And then more importantly, perhaps, based on that, the policy developments we've managed to inform at European level and how these policy developments at European level can also be useful to your work at national level here in France and obviously elsewhere. Maybe just a quick word about my organization before I start. So I'm based in Brussels myself. The secretariat of the organization is in Brussels. But the strength of the organization really lies in the network, and we have 75 member organizations in 25 countries currently. The mission of the organization is to be the voice of informal carers at European level, and again through the European level at national, regional level. And I think the strength of the organization also lies in the dual nature of the network. Half of our member organizations are either research institutes or universities. The other half consists of NGOs working at national, regional level, which means we are able to generate and collect data and evidence about informal carers and then obviously try and translate that data into policy recommendations. Step one in everything we do is ensuring that everyone uses a relevant definition of informal care and carers. For those of you who are in the room or online today, this may sound, obvious, but actually there's a lot of confusion about the concept of informal carers. So this is the definition we use, and I think COFACE uses as well. So an informal carer is a person who provides
care, usually unpaid. Why usually? Because nowadays in some countries, carers may have access to some form of financial support to someone with a chronic illness, disability, or any other long-lasting needs, an addiction, for example, outside of a professional or formal framework. Now, there are many countries still where there's absolutely no legal definition of informal care, and we're trying to change that, obviously. When it comes to France, there is a legal definition of informal care, which I think was first included in the Act on Adapting Society to Aging, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, which focuses solely on family members, partners, and people living under the same roof than the care recipient, which from our perspective is a bit conservative, because particularly for a country like France, where there are many rural areas where the community, so friends and neighbors, may actually play a role in the provision of informal care. And of course, these people should also be recognized and supported. How many carers are there? This is based on the data collected by an EU agency, which was mentioned yesterday, Eurofound, focusing on living and working conditions in Europe, based in Dublin. So according to that data, at least 12% of the EU population provides informal care on a regular basis. When it comes to France, you can see it's the country with the highest rate. I've tried to find an actual explanation for that. I suspect, quite frankly, the data collection mechanism for France is actually probably better than the rest of Europe. And as we heard yesterday, France is still heavily reliant on the contribution of informal carers. I think one of the most important aspects of this graph is the at least 44 million people is a significant amount of people in Europe, but we know probably there are more. According to our estimations, we are probably closer to 100 million, which is around 20% of the EU population. So it's not nothing, and maybe to echo what Teppo was saying yesterday, why should we do something about care and caring? Well, these people are voters as well, you know, and the same applies to care recipients and people above the age of 65. That also amounts to about 20% of the EU population. So if you put these two groups together, we believe that there's no way policymakers can continue to ignore the needs of these people. Another very important and I think convincing argument that we use on a regular basis in our work is the economic argument. You know, at the end of the day, we have to constantly adapt to whatever policymakers at the European level are interested in. The economic argument is obviously extremely powerful because I personally believe that everything boils down when it comes to policy making to the economic argument. So what we did a few years ago is that we realized that the limited amount of data available regarding the value of informal care in Europe was actually focused on the cost of informal care for society. And so we formulated the assumption that actually the contribution of informal carers to society probably exceeds the cost for society. And we piloted a small-scale study on the topic. That piqued the interest of the Commission, and they then conducted a broader study, and that study confirmed what we thought. So the estimated value of informal care as a contribution to society in Europe amounts to about 2.5% of the EU GDP. And that's important when you bear in mind that on average, member states devote 2% of their GDP to professional long-term care. So the contribution of informal care exceeds the budget devoted to professional long-term care. In other words, if we were to try and replace informal care by professional care, we would have to build and finance a second professional long-term care system, which obviously is impossible. Again, formulated differently, without informal carers, there is no long-term care system. So once again, there's no way policymakers can ignore this. The gender dimension of informal care, I mean, the gender dimension of long-term care was mentioned yesterday, but when it comes to informal care, a majority of informal carers in Europe are women.
about 65% of informal carers. Obviously, when you look at the different countries, that may vary. Nordic countries are usually more equal in that regard than Southern Europe, for example. The same applies to the professional long-term care workforce. Again, Teppo mentioned yesterday more than 80% of long-term care professionals are also women. And when it comes to long-term care needs, women are also more prone than men to experiencing long-term limitations as they grow older. So the gender dimension is everywhere in all the questions relating to long-term care. Again, just to compare on one graph, 6.3 million professional long-term care workers in Europe compared to at least 44 million. So again, this is a significant group. What I wanted to highlight as well when it comes to the gender dimension is informal caregiving is also provided in gendered ways. So women not only form most of the informal carer population, but they provide more hours of caregiving, and they're usually involved in more intense caregiving than men. To put it simply, women will be involved in, the provision of, bathing, dressing, continence care, while men, on their side usually are involved in coordination, transportation, shopping, and so on. So women provides more hands-on care, which obviously is important when you know that the intensity of caregiving has a huge impact on the health and social outcomes of caregiving on informal carers themselves. In terms of the key responsibilities that informal carers assume, I'm stating the obvious probably for you in the room, but obviously they provide emotional support, companionship, they provide, as I just said, hands-on practical support, both with activities of daily living and instrumental activities of daily living. They deal with coordination of care, they communicate with care professionals, they try and organize meetings, appointments, and so on. They usually play the role of advocates on behalf of the care recipients, promoting the preferences and actual needs of the care recipients. They assist with the decision-making process. They also play, again, this is demonstrated by research, play a central role when it comes to the choice of treatment and adherence to treatment. They communicate with, the rest of the family, and they deal with, what happens after the caregiving period. So bereavement support, organizing, the burial, and so on. So they play a massive and very important role, and sometimes also, because that's often overlooked, very technical role. Many informal carers are actually involved in the provision of technical care, so injections, continence care, and so on. The impact of caregiving on carers themselves is also very well documented by research and EU research. Again, this is a very important element when it comes to EU policy making, work-life balance, because actually EU institutions have a very limited mandate when it comes to social protection, right? That still belongs to member states. But the European institutions have a very big mandate in terms of economic governance and access to employment and female employment. And therefore, work-life balance is, straight away we realized that was an entry point for us, because obviously when you're an informal carer, it's extremely difficult to actually combine caregiving responsibilities with professional responsibilities, once again, particularly for women. And so very surprisingly, even though our comfort zone lies in, obviously, long-term care, the first breakthrough we managed to inform at policy level, at EU level, was about work-life balance. So through an EU directive on work-life balance for parents and carers, which introduced a new right for informal carers of 5 days of leave per year. Now, 5 days, not much, not least because it's unpaid, so it belongs to member states to pay or not. But we see it as a breakthrough because obviously that directive means that now member states have to transpose and they have to define, okay, who is an informal carer, how do we identify informal carers,
And then obviously our member organizations can seize that breakthrough to inform the policy development at national level. Informal caregiving also has a huge impact on poverty and social exclusion. Again, very well documented. Just to illustrate this, 1/3 of informal carers in the UK are in debt as a result of their caregiving. Why? Because, as I said, reduced working hours, so reduced income, but also many of them actually tend to contribute to the cost of professional caregiving. In many countries, as recently demonstrated by the OECD, without social protection, actually people would fall into poverty as a result of long-term care. And even with social protection, many people are at risk of poverty when they face long-term care challenges. Last but not least, the impact on the physical and mental health of informal carers. So many informal carers feel isolated, depressed, actually face depression or mental health issues. The prevalence of mental health issues among non-working carers is way higher than among non-carers, 20% higher according to research, which means that when informal carers are not adequately supported, they may become patients themselves, and then we enter obviously a vicious circle, which also has a cost for society. What do informal carers want? This slide is actually based on an EU-wide survey conducted by the Commission itself, I think a bit more than 10 years ago, so we've known this for a long time. The elements you see on screen are listed by order of importance according to informal carers themselves. So the first one is, unsurprisingly, access to financial support because of the reasons I just exposed in terms of poverty and reduced employment. Access to flexible working conditions and carers leave, ideally paid, of course, and paid carers leave are extremely, I'm facing a challenge here. Paid carers leave are also extremely important in terms of gender equality. What we know based on the history of childcare is that it's only when the leave is paid and well paid that men suddenly are interested in taking the leave. So unless we have paid carers leave, we will really struggle to engage more men in informal caregiving. Pension credits is rarely discussed, but obviously when you spend a few months or a few years providing informal care, given the value of what you provide, this should be recognized in the calculation of your pension. This is actually something that was now discussed at EU level, and I'll get back to that in a second when I tell you about the latest and probably most important policy breakthrough for our sector at European level. Access to regular breaks, so respite care, the need to develop alternative solutions to informal care, and access to basic information and training. The reality of it is that most informal carers become informal carers pretty much overnight. They have no idea what they have to deal with. They have no idea, where to find information about what it means to be a carer, what the disease they have to deal with actually means. Difficult to communicate with care professionals who have no time or sometimes even refuse to speak to informal carers. So this is a basic need that needs to be addressed urgently. Now, coming to the macro level and policy developments at EU level or across Europe, because actually that does not only concern EU member states, but I think the entire European continent. There are three main challenges that all European countries are facing when it comes to long-term care and the structure of long-term care systems. The first one at the top is the need, obviously, to cover the needs of the population. Many countries still struggle to do that. And when they do, actually, when you look at the way that's measured, the indicators are not great. They usually focus on the number of people reached, but not so much the intensity of the care provided, number of hours, and so on. And obviously, when discussing aging in place, these aspects will become more and more important. The second, angle at the bottom left there is to the extent to which countries are actually relying on informal carers, and you can see that France is in between the two. And obviously, the growing pressure on the growing financial constraints, which I guess we all know about. And just to give you an indication of what's in store for us for the future,
3 weeks ago, we had a meeting with the new Director General of the Directorate General at the European Commission in charge of employment and social affairs. He told us explicitly, after the pandemic, we introduced soft mechanisms, soft economic constraints because of the pandemic. Hard constraints are coming back. So, you know, not to be a wet blanket, but I think, you know, the future is going to be extremely difficult for social protection and long-term care. Now, back in 2022, even though we had been advocating for probably more than a decade for that, and very much to our surprise, the Commission introduced an a European care strategy, which focuses both on childcare and long-term care. Taking a life course perspective, obviously, we are more interested in long-term care. And within that long-term care section, focuses on both professional and informal care. And I'm very pleased to say that everything that was included in our own strategy is pretty much in the European care strategy, which I think is a big success. But obviously, the European strategy is only a strategy, and it now needs to be implemented at national level, and that's the next step, that's the next chapter of our work. And we want to try and inform future policy developments and accompany policy developments, across Europe. Now, the strategy, I'm not going to go into the detail of what the strategy includes. These are the aspects that are covered, so I think it's pretty comprehensive. So in terms of accessibility, for example, out of working hours or atypical hours, affordability of long-term care, the quality of long-term care adequacy, working conditions, which obviously, as we established yesterday already, is extremely important. But what I want to shed light on today is what the strategy includes when it comes to informal carers. There are 3 key elements there. First of all member states are invited to put in place mechanisms to define and identify informal carers, which is great. And once that's done, the idea is to try and better integrate professional long-term care and informal care. That means briefing, if not training, professional long-term care workers in terms of how to interact and work with informal carers, and obviously how to acknowledge and approach informal carers as partners in care, right? So last week, we published a new position paper defining the principles, according to us, of what should be taken into account when employing informal carers as carers, which is a model that's becoming more and more common across Europe, whereby a municipality, for example, can hire an informal carer as an informal carer through a formal contract, and then give access to the carer to a series of rights, but then some responsibilities as well. The second aspect is about, obviously, the provision of rights, including training, counseling, healthcare support, psychological support, and access to respite care, so the alternatives we were discussing yesterday, and then adequate financial support with, obviously, the very ambiguous words adequate. What is adequate? So that's, again, something we're trying to inform, and we will continue to inform in the future. I will stop there for now, but obviously I'll be happy to answer any question you may have. Thanks a million. Si jamais il y a une question qui brûle les lèvres, on va seulement en prendre une de manière à ne pas ralentir notre tempo. On est à chaque fois nous gardiens du temps. Et pour moi, c'est la pire des choses de garder le temps. Mais je vais laisser prendre une question. Et puis ensuite, nous inviterons Suyendel à rejoindre la table. J'avais une question sur l'agenda politique que vous avez porté, qui a été repris par l'Union européenne. Sur la question de la liberté de choix, j'ai été un petit peu étonné de ne pas la trouver dans les priorités. Est-ce que le fait de garantir aux aidants la possibilité de s'engager ou de ne pas s'engager dans ce travail d'aide, est-ce que c'est quelque chose que vous avez discuté et pourquoi ça a été écarté? Merci pour votre question. Alors, ça n'a pas du tout été écarté. C'est en fait au centre de notre travail et de la stratégie européenne elle-même. Bon, je n'ai pas eu le temps d'élaborer sur le sujet là ce matin, mais oui, évidemment, du côté de la Commission, et dans ce que vous verrez dans la stratégie si vous la
généralisée, la Commission est extrêmement rétive à l'idée d'encourager le soin informel comme la voie d'avenir. Donc, ça a été évidemment, c'est pas du tout notre travail, hein, j'en profite pour le souligner. Notre job n'est pas de promouvoir le soin informel, mais au contraire de défendre le soin informel et la qualité de vie des aidants. Mais en fait, là où réside la difficulté maintenant, c'est que dans l'implémentation de cette stratégie, ce qu'on voit poindre déjà, ce qu'on voit déjà émerger de la part de certains États membres, c'est une volonté de transformer la stratégie en se disant « Ok, on va formaliser les aidants » au détriment en fait, de nos investissements dans les soins professionnels. Alors que nous, ce qu'on dit depuis le départ, c'est il faut les deux, et en fait, il faut retourner le gâteau. Pour l'instant, le gâteau, c'est les aidants, et la cerise, c'est le soin professionnel. En fait, ça devrait être l'inverse. Donc, c'est là que réside le danger maintenant. Mais pour répondre à votre question, la question du choix est au centre de toutes nos préoccupations et au centre de notre message. Merci beaucoup en tous les cas pour et la question et la réponse. Ça fait des années que nous avons cette difficulté de penser autrement qu'en termes de substitution, remplacé par versus complémentaire. Ça, c'est une bataille de très long terme. Ça fait probablement au moins 25 ou 30 ans que dans le monde académique, en tous les cas, cette discussion qui a une portée idéologique forte est ouverte. On peut enchaîner maintenant? OK. Donc, Sue, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour toutes et tous et merci de l'occasion de partager cette importante discussion aujourd'hui, hier et dans les jours à venir. I'm going to speak in English and I've been asked to share some insights from research, policy and practice on ways in which reconciling unpaid informal caring and paid work can become a focus and a productive way of moving forward in this particular area. So, as Stacey has indicated, and as I think all of us here know very well, caring involves supporting a family member or another close person to manage daily life. And this has become increasingly a reality in all of our lives. Gradually, over the past 50 years or so, caring, which was previously often hidden, has become recognized as a vital and meaningful element in our social worlds. Caring can arise in youth. It occurs very often during retirement and later life and is a challenge for many persons of working age. And it's this latter group, people of working age, that are the focus of my short talk today. In sharing some thoughts about what works or what could work to better enable carers to combine their caring with paid work, I hope to stimulate discussion and generate new questions that we can explore together, here or outside the conference. I hope too that we can consider not only how studies can engage with, inform and influence public policy, but also what we can learn from and contribute to how different actors in our social worlds, including employers, trade unions, and third sector organisations, how they are responding to the growing importance of caring in life courses and in daily life. Carers support persons in a wide range of different circumstances, often over long periods. Caring frequently lands upon them unexpectedly, as Stacey has already mentioned. Someone close to them is diagnosed with a serious illness or a progressive disease. A relative has been discharged from hospital, will receive on-caring health care at home, but will struggle to cope. A disabled person close to them, perhaps a son or a daughter, needs support to manage evolving aspects of daily life, study, leisure, work. A parent, now advanced in age, has developed bodily or mental frailties that compromise their safety or independence. Which of us does not have experience of such situations in our own families or social circles? Which of us has not felt the pressure of trying to manage a shifting and unpredictable situation that disrupts established rhythms in our daily life? I want to focus in my talk today on what is needed to support carers in these diverse and often unpredictable circumstances to continue in or to re-enter paid work
without experiencing the three penalties that we know from research carers often endure: long-term damage to their financial situation, deterioration in their health, sometimes to the point of being unable to carry on, and an increased risk of social exclusion, which can leave carers feeling isolated, desperate, and alone. These issues arise almost universally, not just in our own countries, but around the world. Most societies with established welfare states are still grappling with them. A diagram that I developed some years ago with UK, Australian, and Canadian colleagues may help us organise how we think about this. Based on our combined experience of studying carers of working age in our own countries and elsewhere, and of working with third sector organisations advocating on carers' behalf and with employers, we identified 4 levels at which societal responses are needed. Societal recognition of caring as a specific aspect of social and family life is fundamental, and thus at the base of the pyramid. Support and services for those needing help and for carers themselves must be in place. Specific work-care reconciliation measures of different types are needed, and policies will also, in some cases, be needed to combat significant financial disadvantage. Now, as Stacey has indicated, and in part as a result of the very important work that Eurocarers has done over recent decades, strong evidence is now available about ways of responding to this aspect of ageing societies, which, of course, as mentioned yesterday, is in part an outcome of successful health and related policies, which have led to more people living longer lives with illness or disability. Now, there is much we could do to increase disability-free years, and we must attend to that. But for the foreseeable future, it's clear that more people, many of working age, will be providing unpaid care, potentially for long periods, to those they love, experiencing this in many different ways. For the evidence that we already have, we must thank carers organisations who have built a case for the support carers need, researchers in many countries who focused on this issue, and in Europe, as well as Eurocarers, the European Social Policy Network, group of experts that's produced important reports, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, which pioneered a focus on these issues, and various EU presidencies, including quite recently that of Germany in 2020, that focused on this topic. Back in 2016, the European Social Policy Network produced a synthesis report and 35 national detailed reports on work-life balance measures for persons of working age with dependent relatives. And that overview work undertaken at a large scale emphasised 3 main types of support: leave schemes, cash benefits, and benefits in kind. Now, I'm going to turn to the need for different types of support in a moment. Notable developments, such as those mentioned by Stacey, include the EU Pillar of Social Rights, which was first promulgated, I think, in 2017, and most recently, the European Commission's proposals for new employment guidelines, which include the phrasing on the slide here in Guideline 6, which focuses on the importance of recognition of reconciliation of work, family and private life for both women and men, and access to the support that they need, and an implicit commitment of the Commission to champion these issues across the European continent. Now, before speaking about some of the supports that benefit working carers, I want to focus briefly, however, on growing variation and diversity in experiences of paid work, because I think this is an important and somewhat neglected aspect of the discussion. Alongside changes in demography, healthcare and ageing, the structure and daily realities of working lives have been fast changing too, for women and for men, adding considerable complexity. Many of these developments in the organisation and experience of paid work precede the pandemic, although some were accelerated by it and rendered more visible by the societal disruptions of those years. The expectation that paid work will feature all across most of women's as well as men's lives, something that was not the case when I began my career, and the contemporary importance of this for maintaining a decent standard of living is part of this picture.
Changes in paid work include more widespread experience of working from home for employees and employers, accelerated access to digital and technological tools, meaning more tasks can be performed remotely, big changes affecting many jobs. Think of, for example, retail, distribution, business services, transport, and many parts of the education and health sectors. And importantly also, the growth in countries such as France and the UK and many others of small firms, micro businesses and self-employment, alongside the emergence of new forms of precarious work in the gig economy and organised via online platforms. These latter forms of work are barely touched by the work-care reconciliation measures, themselves hard-won, that exist now in some countries' employment legislation, in some company initiatives, and in some public sector jobs. So these developments in work organisation present big challenges. We've yet to find good ways of supporting all workers when needed to combine work and care in all types of jobs and in different kinds of organisations. In most studies of work care reconciliation policies, workers in small businesses, in precarious work, on temporary contracts, and the self-employed are simply not in scope. Working carers in these forms of work are mostly being left to fend for themselves. The newer ways of working that some workers are experiencing and that we see in our evolving labour markets and employment systems give some people careers and working lives that are more varied and flexible than previous generations could have imagined. Some are supportive of working carers, but we are far from knowing precisely what policies and practices are needed, what role the state may need to play in implementing them, and thus how to make combining work and care possible for everyone. So there are big challenges here for legislators, for trade unions, for organisations advocating on behalf of carers, and for us as researchers or decision makers. A new generation of academics working in constructive dialogue with workers and organisations they study will need to explore these questions. This is vital if whole groups of workers, many in the most disadvantaged parts of our societies, where poor health and high levels of caring need are more prevalent, are not to be left out of reconciliation policies that workers in secure jobs with clear pathways to progression will perhaps before long be able to take for granted. Avoiding having some working carers left behind while others have the chance to thrive is crucial for maintaining social solidarity around support for carers and for disabled and older people. There is much still to do to spread effective practices and to modernise employment and social security legislation to enable the development of truly caring societies. Part of what is needed is to spread understanding of the benefits that good reconciliation policies can bring, not just for working carers, but for wider society and our economies and for employers, trade unions, co-workers and managers. Some examples of what is needed are on the slide. Important in this is spreading this knowledge among human resources professionals and employees, as the UK's organisations Employers for Carers and the UK's Chartered Institute of Personnel and Development have been doing in recent decades, and both of those important organisations in the voluntary sector and of professionals have been very involved in some of the studies shown on this slide. Research teams that I and others have led in recent decades have built new knowledge about what works for working carers and how governments and businesses can benefit too. Successful policies support productivity and enable workers to use the experience and skills they develop at work throughout their working lives. Businesses within the Employers for Carers Forum, which is supported by the expertise of the UK's national charity Carers UK, report that implementing comprehensive work care reconciliation policies increases workers' morale. Their employees benefit from knowing that caring need not undermine their future financial well-being or involve unbearable stress, because when they need to care, flexibility, assistance and leave schemes are there to help them. By contrast,
Firms that fail to support carers in their workforce face mounting problems, including lower productivity and morale, absenteeism, labour shortages, and rising numbers of employees who are struggling, not just to manage time pressures involved in combining work and care, but with major worries too about their future finances, health and well-being. Having employment arrangements fit for the 21st century will be absolutely crucial. Across Europe, as around the world, families are more dispersed than in the past. More generations coexist. More individuals encounter multiple, intermittent, and prolonged episodes of caring. Current deficiencies in societal arrangements mean that, on average, carers, especially women, are significantly disadvantaged in terms of career progression, seniority, pay, benefits, pensions, and quality of life. These are anachronistic and unfair barriers to social progress that must be removed. As the European Social Policy Network has shown, work-life balance is best when part-time and flexible working are available and when people can access publicly funded in-home care services. Remote and digital working helps, but is by no means a panacea. Other studies show that working carers benefit from workplace-based schemes that enable a conversation about caring at work, that recognise the need to align organisational and workforce needs, and that give workers contracts that include short-term leave for planned emergency caring, recognition and support through their managers, such as access to carers' passport schemes, options that can be flexed to support their specific needs regarding leave and career breaks, and clarity about how the costs of accessing longer periods of time off, offered hopefully with kindness and compassion at times of great strain for many working carers, will be shared. Experience in many countries suggests that to change workplace cultures and spread access to carers' leave and flexible working, further legislation is likely to be required. So as I end my talk, I emphasise a few key points about what we already know is needed. Flexible working for all, with routes back into full-time employment if desired. Leave options to accommodate challenging periods in a carer's journey. Support within the workplace from managers, colleagues, and networks of co-workers who are working carers. Carer passport schemes that record agreements about support at work so that carers are not repeatedly asked to tell their caring stories and explain the challenges they face. These can be put in place in three main ways: through employer initiatives, through collective bargaining, and through changes in employment law. The cost sharing of these must also be addressed. At present, carers too often bear all or most of the costs themselves. How these costs can be shared between employers, the state, and families remains an important question to which we have not yet found good answers. Certainly, very few countries have got close to finding any decent answers to those questions. And so carers still continue to pay the price of the care that they give, an unfair penalty that I think we should address. Now, I'm going to close now and to thank you for listening, but during the discussion, Kate Hamblin will make some contributions as well. Kate and I have been close colleagues for quite some years, and Kate has just published a new book on what's happening in 9 different countries to support the reconciliation of work and care. And she will have the opportunity to make some comments about some of the progress and remaining pitfalls being experienced in these countries. Thank you very much. Merci infiniment pour cette présentation qui nous montre d'ailleurs que la temporalité recherche est effectivement longue, mais qu'elle apporte énormément de grains à moudre puisque nous avons établi un certain nombre de résultats. Et la comparaison, pour le coup, est vraiment absolument incontournable. Le débat français en ce moment, j'ai envie de dire, recommence à nouveau, précisément au moment où il n'y a pas de ressources d'ailleurs. C'est un peu comme s'il y avait une sorte de valence entre, dès qu'il y a une opportunité d'investir dans un secteur parce qu'on connaît les besoins, on ne fait rien ou on attend. Et quand il n'y a plus, évidemment, le débat gonfle à nouveau au moment où précisément on n'a pas d'argent à mettre dans le système. C'est vraiment un soufflet qui monte et qui baisse et qui est extrêmement préoccupant. Je vais laisser Arnaud présenter le reste de la table ronde.
Enfin, la vélotypie refonctionne, ça c'est merveilleux. En fait, c'est formidable d'avoir cet instrument sous nos yeux. Donc, je laisse Arnaud prendre la main. Merci beaucoup. Merci Claude et merci à toutes et tous. Merci Sue et Stacy pour vos introductions extrêmement claires et pertinentes et qui ouvrent largement le débat. Avant de passer la parole justement à Kate et puis à Sébastien qui sont présents, peut-être aussi dégager dans les conversations qui ont précédé cette table ronde des deux axes de discussion qui sont revenus, qui ont déjà été bien abordés dans les introductions, mais qui pourront nourrir plus largement cette table ronde. Il y a d'abord la question des échelles de l'action publique, qui sont à la fois un défi, je pense, tant pour les politiques que pour l'activisme, en tout cas la politique au sens large, mais aussi pour la recherche. Du supranational, de l'échelle européenne, dont on a beaucoup parlé déjà, au local. Quelles sont effectivement les échelles pertinentes pour l'action militante comme pour la connaissance scientifique et l'articulation de ces différentes échelles, comment nous pouvons les articuler pour croiser autant qu'il est possible à la fois la connaissance, mais aussi la transformation du design des politiques d'autonomie et en particulier de soutien aux aidants, de leur mise en œuvre, qui peut renvoyer encore une diversité d'acteurs et de niveaux, et puis également de la réception, parce que vous avez parlé beaucoup de dispositifs, mais en tout cas au moins dans le cas français, il y a aussi un fort taux de non-recours aux dispositifs d'aide aux aidants, mais donc la réception, l'usage fait par les personnes destinataires est aussi un niveau intéressant à comprendre. Et de cet éclatement vertical, on pourrait dire, on peut rajouter de la complexité avec une sorte d'éclatement horizontal, puisqu'il y a quand même beaucoup de décentralisation dans ces politiques, ou de territorialisation aussi, en essayant de croiser, de mobiliser différents acteurs. Donc une grande hétérogénéité des territoires, mais aussi des situations vécues qui renvoient donc encore à cette difficulté non seulement de comprendre, mais aussi d'intervenir sur des territoires ruraux, urbains, sur des populations migrantes aussi. La question des droits, en tout cas en France, le tabou tombe quand même. Les personnes âgées étrangères, par exemple, ont-elles droit aussi à de l'aide, des sujets qui ont en cours malheureusement dans nos sociétés. La question des classes sociales qui était très bien abordée par Sue aussi, sur la précarisation du travail et donc en fonction aussi de ces différences d'hétérogénéité, quel accès au droit, quel recours possible, sont autant de défis qui reviennent sur cette question des échelles de l'action publique. Autre axe de discussion qui traversait déjà les présentations et puis qui peut revenir ici, c'était un peu cette question de soutenabilité. C'est-à-dire pour qui ces politiques sont-elles faites ou pour qui sont-elles soutenables ? Pour les États, en bonne partie, ça a déjà été un peu dit, ou pour les personnes. Les contraintes budgétaires sont connues un peu de tous et pèsent très fortement. L'efficience est une valeur dont il est difficile de s'écarter, qui a une prise très forte sur justement ce fameux design des politiques sociales. Mais on a aussi de grands discours et on voit, donc même à l'échelle européenne, mais à différents niveaux, des politiques qui peuvent être des stratégies ambitieuses, les moyens ne suivant pas toujours les discours. Et donc il y a des ambiguïtés derrière ces politiques d'inclusion, de désinstitutionnalisation, de maintien à domicile. Et concernant les aidants particulièrement, c'est un angle qui permet aussi de repenser des formes de refamilialisation. Ce n'est pas tout nouveau, mais c'est encore extrêmement présent aujourd'hui. Et donc, c'était déjà soulevé, dans ces dispositifs ou politiques de soutien aux proches aidants, sommes-nous sous des formes effectifs de soutien ou des formes d'enrôlement ? C'est un risque qu'il existe dans la reconnaissance et la formalisation de cette aide, dite informelle plutôt dans le langage anglo-saxon. En France, ce n'est pas forcément ce qu'on aborde, mais ce risque en tout cas d'une pérennisation d'un travail de care peu rémunéré, mais durable. Et ce qui amène aussi une autre question, mais sur laquelle on reviendra aussi, c'est finalement, même si c'était bien abordé par Stacy, mais c'est quand même très complexe. Comment on évalue, comment on a une connaissance des besoins des aidants, sachant qu'il y a aussi une extrême hétérogénéité des handicaps, des situations, etc. Mais on pourra y revenir aussi. Comment les situations des aidants sont-elles connues et abordées par les différents acteurs du champ de l'autonomie et aussi peut-être sur la portée des dispositifs de soutien aux aidants. Ce qui peut, si vous le permettez, peut-être faire déjà la transition vers l'intervention peut-être de Kate suite à ce que Sue a dit par rapport à cet ouvrage. Donc en perspective comparée, pas que européenne d'ailleurs, sur des instruments de
soutien aux aidants, notamment de conciliation. Il y a notamment la question des congés, je crois, qui est abordée. Et comme la France n'est pas un des cas, hein, je crois, mais rappelez qu'en France, on a aussi un congé de proches aidants qui existe, qui a été formulé après la loi ASV de 2015, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui a été transformé puisque de prime abord, donc c'était 3 mois renouvelables jusqu'à 12 mois dans la carrière. Au début, n'était pas rémunéré. Et puis, voilà, par des cheminements un peu obscurs de la Chambre plutôt parlementaire, je crois, ou du gouvernement, des acteurs associatifs notamment sont parvenus à faire rentrer, je crois que c'était dans la loi travail d'ailleurs, la rémunération au moins pour 3 mois, hein, à 64 € de la journée, 22 jours par mois, donc 1 400 € qui peuvent être dédommagés pour 3 mois sur l'ensemble de la carrière. Donc par rapport au long-term care, on est effectivement assez loin, mais c'est une avancée dont l'usage reste encore limité. Donc voilà le petit point pour la France, mais un éclairage plus complet sera intéressant sur cet enjeu-là grâce à Kate, s'il te plaît. Thank you. Yes, I think there were so many interesting things that were in the 2 presentations, and I guess as a researcher, it's not surprising I'm going to say that we need more. One of the things I think we should need is more research. And I think Sue really clearly explained how the changing world of work means that what we may have already known about working carers is the situation is in flux, and there are research blind spots that I think I'd like to highlight in having edited the book, some of the things that came out. I think there's a need for a greater understanding of the fragmentation of the experience of working carers. You need a better understanding of the different experiences based on the caring situations they face. The working carers will face different challenges, will need different types of support based on their working experience, but also their caring experience. So I think an understanding of aspects of labour markets where support will be more challenging, I think is really important, and some of the inequalities that will be kind of baked in with some of the policies around carers' leave, particularly in looking cross-nationally, seeing the difference between the way workers and employees are treated in countries that, large swathes of the workforce who are workers are excluded often from carers' leave policies, and understanding, well, who are those workers? What are the inequalities that are part of that labour force? There will be particular types of groups, therefore, that are less able to access support for caring, carers' leave policies, and the risk that people are trapped in these types of insecure work because they are inherently flexible, but in a way that it does not necessarily enable people to progress in careers or to have secure employment or to save for pensions and all those things. That there is a risk that inequalities become kind of very entrenched within these systems. And also understanding the fragmentation in looking cross-nationally. We saw differences in carer leave policies across geographies in certain countries. In Sweden, this is an issue in Australia and in Canada, across different sectors, in Germany, for example, SMEs are often excluded from carer leave policies, and in turn, women are more likely to be employed in SMEs, so they are then excluded from certain carer leave policies. Carers caring for people with particular conditions, being able to access carer leave, carers caring for people where they have particular relationships, with it being restricted to close family relationships, and that having implications for carers, particularly in the context as Sue was explaining, where people are aging without children, people are aging at a distance from their families. There are implications for the way we think of care and who does care. So those are some of the kind of things I think we need to drill down into in research. Also, one of the gaps that the work highlighted was in sort of administrative data around carers' leave. We rarely saw sort of systematic data being collected on how many people take these carers' leaves in a country. Who are these people? That is a real data blind spot. And then I think that then makes it more challenging to speak to Stacey's point around being able to present an economic case. Well, if we don't know how many people or who they are that are accessing these leave and what then happens to their employment and career trajectories or their pension savings, we can't make a case that these things are valuable or are
creating other inequalities. So it's kind of a strange blind spot there that I think would be really important to address to develop some of this understanding. And I think there's also a bit the ability then to look at kind of the unintended consequences of some of these policies. Things like, as you say, the proposition to be able to formalise informal caring relationships through payment. What might be some of the unintended consequences around gender inequalities there? Particularly, as I said about the example in Germany, the unintended consequence of excluding SMEs. Well, that meant that means that women are excluded from some of these care relief policies. So it's kind of, without that data, we can't unpack and explore these in ways that can then enable us to enhance these policies. So I think that's kind of what I'd like to say at this point. Merci beaucoup, Kate. Oui, peut-être sur une transition, même si c'est sur un autre volet, moins sur la recherche, mais qui renvoie quand même à cette question, on pourrait dire, d'adaptation de l'offre aux besoins. J'avais envie de demander peut-être d'abord à Sébastien, donc par rapport à la COFAS handicap, mais aussi Stécie, peut-être tu pourras intervenir juste après. On rebasculera après aussi vers les volets recherche, sur cette fameuse question de la compréhension, l'évaluation des besoins des aidants. Parce que justement, c'était évoqué encore une fois, une difficulté de recours, d'accès. Et donc, dans cette construction politique, ce jeu que vous jouez dans la définition et le développement des politiques, comment aussi il y a quelques mots déjà par Stécie, mais justement là, c'est Sébastien peut-être, comment vous organisez en fait ces remontées d'informations, comment vous, dans votre structure, vous captez ces situations vécues, ces besoins, et on l'a déjà dit, face à cette grande diversité, les hiérarchiser, ou comment vous arrivez à monter en généralité, peut-être comme nous aussi on essaie de le faire d'un point de vue scientifique, mais vous, d'un point de vue politique, pour essayer de peser sur des agendas politiques. Merci beaucoup et bonjour à tous déjà. Donc c'est un plaisir d'être là. Juste un petit mot parce que je remplace Chantal Bruno, qui est donc la coprésidente de COFAS Handicap, qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons médicales. Donc je voudrais juste avoir une petite pensée pour elle et dire que je trouve ça dommage qu'elle ne puisse pas être là, puisqu'elle-même non seulement a une expérience militante très longue sur la question des aidants familiaux, mais elle est elle-même aidante familiale. Ce que je voudrais commencer par dire, c'est que donc COFAS Families Europe est une organisation parapluie qui regroupe une cinquantaine d'organisations familiales dans l'Union européenne, mais aussi un petit peu en dehors. Parmi ces organisations, il y en a toute une série qui travaillent sur la question du handicap et du soin, environ une vingtaine. Et elles se sont regroupées en 1998 pour former COFAS Handicap, qui est donc un sous-groupe de nos organisations qui travaillent sur ces questions. Alors maintenant, pour en venir à la question de comment on collecte ces informations, comment est-ce qu'on peut savoir ce dont les aidants familiaux ont besoin. Effectivement, cette question de la diversité des besoins, que ce soit à la fois territoriale, mais aussi en fonction des situations personnelles, est évidemment une très grande question, très complexe. Nous organisons en fait des réunions soit individuelles avec nos membres, nous les rencontrons et ils nous font remonter au cours d'événements qu'ils organisent leurs revendications principales et leurs actions de plaidoyer, puisque tout à l'heure on abordait la question de quel est le niveau pertinent pour faire du plaidoyer. Je pense que beaucoup de niveaux ou tous les niveaux peuvent être pertinents. Nous on remonte des informations pour l'Union européenne et on fait du plaidoyer au niveau de l'Union européenne, mais quasiment tous nos membres font du plaidoyer à leur niveau, dans leurs États membres ou dans leur région. Enfin, ça dépend un peu des compétences de chaque pays. Je peux donner un exemple, peut-être pour que ce soit un peu plus clair. Récemment, j'ai eu une réunion ici à Paris avec une de nos organisations qui est française et qui représente des parents. Souvent, dans nos organisations familiales, notre porte d'entrée vers les questions des aidants, c'est souvent à travers des parents. Et ici, spécifiquement, c'est des parents d'enfants ayant des handicaps mentaux, des handicaps intellectuels. Et donc, pour eux, il y a toute une série de revendications qui sont très spécifiques à leurs besoins. Ce n'est pas du tout la même chose d'être un aidant familial pour une personne âgée ou une personne malade. Et d'ailleurs, même pour ajouter encore plus de complexité et de fragmentation, les âges des aidants, le genre, etc., est très différent en fonction
de si on est aidant pour un enfant en tant que parent, pour un conjoint, etc. Et notamment pour eux. Je pense que dans les échanges que nous avons eus, il y avait une trentaine de parents. On sentait une très grande détresse parce que là, on rentre dans des activités d'aide qui sont très intenses, pour lesquelles, en fait, il n'y a pas de répit, c'est jour et nuit du travail d'aide. Donc comme ça, chacune de nos organisations a des priorités. Certaines de nos organisations aussi qui travaillent sur le handicap ne sont pas spécialement des aidants, mais ont des enfants qui ont tout type de handicap. Nous, on monte en généralité, on ne peut pas aborder la complexité de toutes ces demandes au niveau européen, mais tous ensemble, nous rassemblons nos organisations afin qu'ensemble, on puisse travailler à un plaidoyer. Donc ça arrive pas fréquemment, mais nous organisons des réunions de COFAS Disability, et nous avons notamment un outil qui s'appelle la charte des aidants familiaux. Et dans cet outil, en fait, on fait une table ronde et on demande à toutes nos organisations de nous dire qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'on obtienne au niveau de l'Union européenne. Ça, c'est une chose. Et juste une dernière chose, c'est que, outre nos relations et nos réunions bilatérales avec toutes nos organisations, nous avons aussi des réunions communes. Quelque chose qui est très intéressant, en fait, c'est les échanges entre les organisations. Récemment, nous avons eu une réunion de ce type en Lituanie, et c'était très intéressant de voir en fait les organisations de parents et d'aidants, même dans la même région, dans les pays baltes, se rencontrer et voir les énormes différences qui existent entre la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, tous les pays. Et donc, il y a un énorme apprentissage, et de ces échanges, ils tirent énormément de connaissances pour leur propre plaidoyer au niveau de leurs États membres. C'est très éclairant, et peut-être Stacy, parce que dans la présentation, on voyait, le prisme de la présentation faisait que c'était effectivement sur une perspective macro-européenne, mais comment aussi au niveau de Eurocarers, vous naviguez dans ces différentes échelles. Je crois que tu parlais beaucoup d'un partenariat aussi avec des instituts de recherche, donc la production de connaissances sur les situations des aidants, c'est par des enquêtes, ou c'est aussi parfois des formes de rencontres, comme elle peut être exposée par Sébastien avec des associations. Enfin, voilà. Comment vous naviguez, vous, de votre côté, pour faire remonter et généraliser aussi ces besoins? Il y a plusieurs angles. Notre organisation fonctionne un peu comme COFACé, donc on fournit en fait une plateforme à nos membres d'échange de bonnes pratiques, d'informations, plateforme aussi où éventuellement nos membres peuvent se poser des questions ensemble et réfléchir à des réponses potentielles. Et je voudrais souligner quand même que c'est ce qu'attend la Commission de nous aussi. Donc c'est qu'il y a quand même une volonté et une compréhension de la part des institutions européennes d'avoir de la nécessité d'un dialogue avec la société civile sur ces questions. Alors pourquoi c'est important au niveau supranational? Parce que, comme je l'ai indiqué dans ma présentation, ou en tout cas j'ai tenté de le faire, tous les défis dont on discute depuis 2 jours concernent tous les États membres. Tous les États membres, et voire au-delà, sont concernés par ces problèmes. Donc il y a clairement une valeur ajoutée à essayer de réfléchir à des solutions ensemble et d'échanger des pistes de solutions ou de bonnes pratiques ensemble. Donc c'est dans ce cadre-là que s'articule notre travail. Alors, pour compléter ce que disait Sébastien, je ne vais pas vous mentir, parfois ça requiert beaucoup de créativité, parce que les politiques ne sont pas toujours focalisés sur les questions où on voudrait qu'ils soient focalisés. Ça implique que le rôle de la société civile, c'est aussi souvent de comprendre une langue qui n'est pas forcément notre langue de départ, un langage économique, un langage sur la question de conciliation vie professionnelle, vie familiale, évidemment toute la question des droits humains, etc. Et d'être dans toutes les brèches qui peuvent éventuellement s'ouvrir au niveau politique, voire créer ces brèches au niveau politique. Moi, la manière dont j'envisage notre travail au niveau de Rockers, c'est de créer un débat qui va percoler au niveau national et régional, mais au final, évidemment qu'il y a une hétérogénéité entre les États membres, et évidemment qu'il n'y a pas une solution qui conviendra à tous les États membres. Il appartient en fait à nos membres de formuler au final ce qui correspond le mieux aux attentes des aidants dans leur pays ou dans leur région. Mais l'important, c'est que ça reste à l'agenda politique. Et donc, il faut continuellement batailler pour que ça reste à l'agenda politique. Merci beaucoup. Pour continuer un peu sur les échelles, mais basculer aussi vers les enjeux de la recherche, peut-être Sue et Kate, vu que le temps avance, je vais vous lancer peut-être 2 questions, 2 pistes auxquelles vous
vous pouvez choisir de répondre. Ce qui était, je trouvais extrêmement intéressant et pertinent, que c'est peut-être ma méconnaissance, mais je ne retrouve pas toujours dans la recherche française, dans la littérature française, c'est aussi cette prise en compte de la précarité du travail, et donc plus généralement aussi des classes populaires. Et donc dans cette question d'enjeux de recherche, de connaissances, comment dans vos propres travaux, vous construisez aussi, que ce soit méthodologiquement notamment, l'accès à ces populations plus précarisées, dont vous avez bien dit aussi qu'ils peuvent être plus isolés, exclus, fragilisés. C'est toujours difficile d'arriver vraiment à la réception et à ces catégories, d'autant plus quand elles sont fragilisées. Donc voilà, sur des quelques recherches, toute cette trajectoire de recherche que vous avez, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur ces pistes ou ces défis, ces réussites ou pas de toucher ces populations précarisées par rapport à la conciliation, et notamment les aidants? Et peut-être justement pour aller un peu plus vite et pour vous répartir un peu la parole si vous le souhaitez aussi, et aller vers cet autre axe de questionnement qui était toujours sur la soutenabilité, c'est-à-dire quelle est la portée quand même de ces dispositifs, puisque vous êtes dans des recherches, mais qui cherchent aussi à transformer les pratiques. On a parfois l'impression qu'on retrouve avec les aidants un peu ce qu'on a pu être théorisé sur l'assistance sociale avec Simmel ou autres depuis en France, en tout cas sur Serge Pogam, c'est-à-dire que c'est toujours le minimum pour que l'activité puisse perdurer, pour qu'ils puissent survivre, en gros, les aidants. Est-ce que vous voyez donc vraiment une vision minimale des dispositifs existants, simplement pour qu'ils continuent, et donc on serait dans cette un peu perversion qui était posée. Mais est-ce que vous constatez généralement avec l'ensemble de vos travaux qu'on est souvent sur des visions très minimales du soutien aux aidants, ou est-ce que, c'était évoqué aussi la question du libre choix, vous avez observé ou participé à la mise en œuvre de dispositifs qui donnent de véritables marges de manœuvre et cette liberté de choix pour les aidants, de se dégager un peu de cette contrainte morale et souvent cette nécessité quotidienne d'intervenir? Okay, can you hear me now? Thank you, and I'll respond to your question about the groups that I mentioned that are under-researched. I mean, they're under-researched also for a reason, and that's partly the novelty of and the speed with which some of these changes have emerged in some of our countries, but also the difficulties that we have as researchers are the same as the difficulties that trade unions have in organising people in these jobs, because they're hard to find. These people are very hard-pressed individuals, desperately working as many hours as they can, often crazy hours that the rest of us wouldn't tolerate, and so they are a difficult group to research. We need to look to our colleagues in other disciplines, in organisation and work studies, for example, who have been beginning to unpick some of the knowledge about what life is really like for these people. But I think also in terms of understanding them, we also need to recognise that some of the ways, certainly in the United Kingdom, some of the ways in which our delivery of public services have been changing through extensive privatisation and externalising of employment in the public sector, including in the caring professions. Our care workers are now actually among some of the most precarious workers in our economy, certainly in England. So these are a group of people that we know is large, we know where they are, we know who they work for. We ought to be doing more work with them, and some of the work that we do at the University of Sheffield, and Kate will say something about that, is being done, but it needs to be done on a wider scale. And I suppose the other point I would want to make is that this is an area where I think it's unlikely that trade unions and employers are going to be able to solve the problems, either because they don't have the power or because they don't have the desire. So I think this is an area where we do need to think about what the role of the state is, what rights we need to, we need to go back to the agenda about workers' rights, which some of us perhaps thought we'd solved in the middle of the 20th century. We thought we'd fought the battles about working hours and about decent pay and proper pensions and rights for workers. And actually what we now realise is we've got a whole
huge numbers of workers in practically all our European economies as well as around the rest of the world who are actually not covered by those. So that's part of the agenda. So one of the things I would want to say is that to encourage researchers going forward, I'm at the end of my career, some of you are at the beginning of yours. These are really important questions I think you need to focus on, because a lot of knowledge has been gained about what can work, and the company initiatives that have been studied through the Employers for Carers network have actually revealed some very important underpinning knowledge of the benefits, the business benefits, as well as the managerial and the organisational and the worker benefits of having these kinds of approaches in an organisation, and they have shown that this is not confined to the banks and the supermarkets, which is what they used to say initially. Well, it's easy for people in supermarkets to do this because everybody's at the same level, they can all substitute for one another, and it's easy for the banks to do it because they've got loads of money and they've got big human resources departments. But actually what Employers for Carers have shown is that you can do this in the fire service, you can do this in the police, you can do this in all sorts of areas of business, you can do it in manufacturing, you can do it in smaller companies as well as big. So they've demonstrated that through their case studies and their advocacy and their compilation of an evidence base. What they haven't been able to do, and they won't be able to do, I don't think, is to show how you do it in precarious occupations. And so that's a job for researchers and for governments to get to grips with, because without it, our societies are going to become increasingly unbearable at the edges and at the bottom. Yeah, so just to build on that, really, the examples from Employers for Carers where employers in industries where you would expect that flexibility and support for carers would be more challenging, those organisations are ones that recognise that, well, this isn't optional, this is our workforce. If we don't support working carers, then we've got a real recruitment issue. So there's an example they've got of an SME in a rural location where the workforce is predominantly women in their 50s. Those women are likely to be carers. So if they don't support those women to be able to combine work and care, they've got a real recruitment problem. So that's their business case for them. So that's why they do it. And we are starting to see some of that in some sectors, and ideas worth sharing in occupations where there can be precarity. So we've got an example of a care provider that's recognised that actually lots of their workforce are carers, and they need to therefore think about the way they organise care work to enable people to have that flexibility and that backup. So they have small, localised, self-managing teams where the work is organised between a group of, say, 4 or 5 people. They all know that the people they support in that local area, and they can backfill and support each other and allow that a bit of flexibility. They pay their workers a salary to get past the precarity issue, to allow for that flexibility as well. So it's possible. There are examples where it is happening in sectors where people would say you can't, but yeah, but it's care work. It's, we need to be, the margins are too tight. We need to be very flexible. We can't possibly do this. Well, there are examples where you can show kind of these ideas that are worth sharing and could be adapted and used elsewhere. Si je peux rajouter un point sur la recherche, je pense que l'exemple de Employers for Carers montre à quel point il est important pour les chercheurs de travailler avec les activistes. Et ça montre à quel point il est possible, sur base de la recherche, de changer le narratif complètement. Et donc ce que je voudrais dire, en fait, j'enfonce sans doute une porte ouverte, je n'ai aucun doute sur le fait que vous le faites déjà, mais on parle souvent de la nécessité de politiques basées sur la evidence, sur la recherche, les données, mais je pense que l'inverse est aussi valable. C'est important pour les chercheurs aussi de garder un œil sur les débats politiques en cours et dans la formulation de vos questions de recherche, d'essayer de réfléchir à quels sont les axes où éventuellement je pourrais contribuer. Dans ma présentation, j'ai brièvement mentionné notre étude sur la valeur de l'aidance. Au final, tout ça portait sur la question de recherche de base et la méthodologie qui était utilisée. La méthodologie qui était utilisée avant notre recherche se focalisait sur le opportunity cost, donc le poids de l'aidance en termes économiques pour l'aidant lui-même, pour la société. On a juste changé la méthodologie en utilisant le replacement cost, donc combien ça coûterait de remplacer l'aidant. Ça a changé le narratif totalement. Et tout ça pour dire que la recherche est éminemment politique aussi. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit.
Oui, c'est vrai, déjà hier et aujourd'hui, et ce matin aussi, je me faisais un peu la réflexion en disant, on a des avancées, des nouveautés, je dirais, en termes de recherche notamment, mais il y a quand même des constats qui sont aussi déjà bien établis. Et on voit que politiquement, ce sont des avancées qui peuvent être mineures, voire parfois des formes de recul. Et c'est juste pour rebondir par rapport à la proposition, l'invitation à s'impliquer aussi en tant que chercheur. Mais je me demandais, puisqu'on a des formes de réponses, d'explications, je dirais, très culturelles sur, on a parlé de l'agisme notamment hier, enfin, la question que c'est du genre quand même, des métiers occupés par des femmes, à destination quand même souvent de femmes sur les personnes âgées très dépendantes, tout ce qu'il y a de marginalisation aussi des femmes dans les sociétés qui sont les nôtres. Mais je me dirais, ou en tout cas je ne connais pas forcément assez d'enquêtes qui pourraient se centrer véritablement sur le travail d'activistes et surtout pour essayer de comprendre de manière très concrète où se trouve, c'est encore la question des niveaux, mais quels sont les blocages qui s'expriment très, très, très clairement dans cette volonté de minimiser toujours la portée, on va dire, de ces politiques. Est-ce que vous avez, donc Sébastien ou notamment Stacy, mais peut-être vous aussi, puisque vous êtes Sue et Kate dans des recherches avec action quand même, mais voilà, clairement des moments, des acteurs, alors vous parlez déjà beaucoup du langage économique qu'il faut savoir tenir, mais des moments où les masques tombent et que derrière ce discours policé que tout le monde admet, à un moment donné tombe la sentence de c'est pas prioritaire, on va pas les mettre. Et ça, je me dirais que ça serait, moi je rêverais de faire une recherche en vous prenant vous comme acteurs principaux et en travaillant sur cet objet je sais pas, des verrous un peu politiques et de ce qui maintient, malgré ces constats établis et largement partagés, à des formes de politique si mineures. Est-ce que vous avez est-ce que ça vous parle Stacy évoquait tout à l'heure l'importance du langage et le fait que c'est aussi une question de compétences. Donc la politique sociale au niveau européen, c'est quelque chose qui évolue lentement, qui évolue de façon très soft, avec beaucoup de dialogue, etc. Et c'est ce qu'on voit avec la European Care Strategy. Dans la recommandation sur le long-term care, désolé, des fois je switch en anglais, mais dans cette recommandation, la Commission européenne demande aux États membres de de rendre à la Commission une feuille de route, des plans nationaux sur ce qu'ils comptent faire pour répondre à cette recommandation. Et elles viennent d'être publiées. Je pense que ça peut être intéressant pour votre recherche aussi de les consulter. Elles sont publiées depuis une semaine. Et là-dessus, vous pouvez réellement voir les différences déjà entre États membres en termes de prise au sérieux de ces recommandations. Il y a des rapports extrêmement détaillés de quasiment 200 pages. Et il y a des États membres qui rendent des petits mémos de 15 pages très rapides où ils compilent des actions qui existaient déjà sans réellement beaucoup d'engagement ou avec des formulations du style nous allons réfléchir à telle question, etc. Il y a donc ce dialogue qui va avoir lieu. Maintenant, ça va être, je crois, vraiment un renforcement qui a eu cette stratégie parce qu'elle va entrer dans les mécanismes de dialogue entre la Commission et les États membres de façon soft. Et nous, ce qu'on voudrait obtenir, c'est que la société civile puisse être associée à ces processus de dialogue et que l'on puisse pouvoir critiquer ces plans nationaux, que l'on puisse s'asseoir autour de la table, ce qui existe dans d'autres domaines. Donc, par exemple, sur la stratégie européenne du handicap, il y a toute une série de sociétés civiles, d'organisations de la société civile qui sont présentes. Et je pense que voilà, ça, c'est une des méthodes où c'est assez utile. Maintenant, je pense qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en compte. Le niveau d'organisation de la société civile dans les États membres, la culture, voilà, tout ce que vous avez évoqué avant, entre en jeu. Et il faut aussi savoir qu'au sein même de la société civile, il y a des divergences. Parfois, il y a du conflit entre les solutions à adopter. Tout à l'heure, Arnaud évoquait les ambiguïtés, par exemple, sur l'institutionnalisation ou toutes les ambiguïtés même sur les aides pour les aidants informels. Eh bien, c'est reçu de façon différente par les aidants eux-mêmes. Donc, par exemple, pour les parents d'enfants qui ont des handicaps graves, ils ont peur de ce processus, parfois, pas tous,
mais il y a une partie en tout cas qui ont peur de ce processus de désinstitutionnalisation parce qu'ils ont peur d'avoir une perte de qualité, ils ont peur de ne plus avoir accès à quelque chose de sûr. C'est vrai sur cette question-là, c'est vrai sur beaucoup d'autres questions. Par exemple, j'ai eu des discussions avec d'autres associations dans lesquelles on discutait du fait de créer il y a tout ce mouvement pour créer un statut de reconnaissance des aidants familiaux. Et bien, il y a des personnes qui sont elles-mêmes aidantes, qui ont très peur de ça, qui ont peur justement d'être enfermées dans un rôle qui ne contiennent pas seulement des aides, mais aussi des obligations, etc. Et on sait que dans certains États membres de l'Union européenne, il y a ce genre de mécanisme d'obligation. Par exemple, en Hongrie ou je n'ai pas envie de me tromper, mais dans certains pays baltes, il y a notamment l'obligation pour les enfants de s'occuper de parents invalides, par exemple. Et c'est une obligation légale. Ces mécanismes existent, donc il y a une peur qui est quand même légitime là-dessus. Moi, mon sentiment personnel, là je parle en mon nom, c'est que comme on disait tout à l'heure, l'aide informelle est déjà l'aide principale qui existe dans le long-term care. Désolé, je travaille en anglais dans la vie de tous les jours, donc j'espère que ça ne dérange pas trop les interprètes. Et donc, pour nous, la situation d'obligation dans laquelle se retrouvent les aidants proches est déjà là, est déjà constituée. Ils sont déjà forcés, dans beaucoup de cas, d'intervenir parce qu'il n'y a pas d'autre solution. De mon point de vue, je ne vois pas une augmentation du soutien aux aidants informels comme un moyen de les emprisonner, puisque je crois qu'ils sont déjà en grande partie emprisonnés. Et dans les rencontres que j'ai pu avoir, ils demandent juste simplement des précautions pour être sûrs qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation trop étroite, stricte. Voilà. C'est le moment d'ouvrir des questions. Je peux rebondir un peu sur ce que disait Sébastien. Pour répondre à ta question, Arnaud, ça fait 20 ans que je travaille au niveau européen et 10 ans que je travaille sur les questions de soins de longue durée. On a été amené à mener des combats relativement durs sur certaines questions. Très honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé de me dire « Ok, ils ne sont pas du tout intéressés » ou ils se disent « C'est pas du tout la priorité ». En fait, la difficulté qu'on rencontre en général, c'est pour ça que je l'ai pointé dans ma présentation, c'est toujours qui va payer. Qui va payer, comment on va payer. Probablement le combat le plus compliqué qu'on ait eu à mener concernait la directive conciliation vie professionnelle, vie familiale. Les employeurs étaient contre l'inclusion de droits aux aidants, mais au final, quand on a creusé, la question qui les préoccupait principalement, c'est eux ne voulaient pas payer, c'est tout. Pour le reste, le principe, tout le monde est d'accord, parce que tout le monde est concerné. Eux-mêmes sont concernés, on est tous concernés. Donc, je reviens à ce que je disais précédemment, d'où la nécessité d'avoir des arguments bien formulés, convaincants, pertinents, basés sur la recherche, pas juste une opinion, pas juste j'ai l'impression que... Et donc, c'est pour ça que c'est très, très important qu'on continue à travailler ensemble. Question du chat sur est-ce qu'il y a d'autres pays que la France qui permettent que les financements de l'aide humanitaire servent à recruter un proche comme salarié, ce qui existe a priori pour les personnes handicapées, mais pas pour les personnes âgées. I'm pretty sure Germany allow for the payment of a family member through the long-term care insurance system to be the carer. Yeah, Germany's the one that comes to my mind. Which is interesting because the long-term care insurance system is one that then has been replicated in parts of Asia where that isn't allowed. They didn't allow that because they anticipated it would have implications for gender equality, that it would be most likely women that would be taking on that role. Yeah, I think the main concern in Japan certainly was they didn't want to disincentivize women from being in the labour market because they were very concerned about their workforce. A question that most European countries also need to worry about. How we're going to have enough workers. Labour shortages are a consequence of ageing societies, so that's a powerful set of arguments. But on the question of the reliance on charitable funding, I wasn't quite sure what you meant by that, what the questioner meant by that, so I can't really answer that, but just to go back a bit to the question about the relationship between researchers and the carers organisations, my experience of doing that over quite some decades and of also making it one of my areas of study to actually look at how carers organisations operate around the world has been that their approach is actually very similar to the approach you need to be a good researcher, which is, first of all, you never give up and you know there's always going to be more to find out.
So, you know, you've got a constant interest in gathering information and trying to make sense of it and organise it and then work out what you're going to do about it, which is, you know, not far from what we do. So the alignment between researchers and carers organisations goes back right to the beginning of the organisations that were first out of the blocks in the Netherlands, in the UK, in Australia. They've all really had strong partnerships with researchers, but also to be non-partisan, that is to, you know, what we as researchers would think of as, you know, as a kind of professional form of objectivity. Their view is we talk to them all. You know, we talk to them all the time. We talk to them when they're in power. We talk to them when they're in opposition. We try to get them all on side to get them to understand what we're trying to achieve. We don't align ourselves with a particular political party, which I think has been pretty productive for them. And the other most important thing has been you celebrate the very small gains that you make, and you don't make a big song and dance about the things you haven't been able to achieve, because you've got to keep up the morale of your members, of your organisation and of your team, and you need to feel that you're making a difference. And just like with research, if we don't feel we're making a difference, it's quite difficult to keep the commitment and the energy of our researchers. It's just the same in the carers organisations. You need to feel that you're making progress, and genuinely, I think very significant progress has been made. The carers movement is now over half a century old, but it's still in its infancy. But the accelerating impact that it's had in Europe, I think, is something to be really, really impressed by, and it's the power of bringing everyone together, and you know, and having a cause which everyone can understand. The ubiquity of caring is also the friend of the carers movement. It's something, you know, you can talk to anybody. You can stand on a bus stop or on the metro and talk to anybody you find, and you'll be able to make them understand what you mean when you're talking about caring. So it's not a difficult issue to understand. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Thank you very much also for the very interesting talk and presentations. I was just wondering, so there is a lot of work and policy being done on carers who are in employment, also non-standard type of employments in SMEs, parents of handicapped children who are usually a bit younger perhaps, but as Sue also said in the beginning of her presentation, there were also students and children who are affected. To your knowledge, is there any policy development in those areas to prevent early school leaving, needs, not in employment, education or training, that kind of issues? Thank you. Pour cette question, et concernant aussi la question précédente sur le fait d'employer des aidants familiaux, je trouve que je vous renvoie encore une fois aux plans nationaux qui ont été publiés la semaine passée, parce que dans certains d'entre eux, il y a vraiment, c'est vraiment spécifié, et il y a d'autres exemples sur l'emploi d'aidants familiaux par des municipalités. Parfois, c'est justifié avec des arguments intéressant. Maintenant, sur votre question à vous, je crois que c'est une question qui est en train de gagner en visibilité de plus en plus. Nous, justement, dans l'outil que nous avons créé avec nos membres, nous avons inclus un volet sur la reconnaissance des besoins spécifiques des aidants jeunes. Souvent, on parle des aidants mineurs. Moi, je pense que c'est plus utile d'englober aussi tous les jeunes au-delà même des aidants mineurs. Et il y a des développements qui sont en train d'être pensés, en tout cas, dans certains États membres. L'exemple dont je me souviens, voilà, qui me vient un peu en tête, c'est en Belgique. Mais, encore une fois, fragmentation territoriale, c'est que pour une partie de la Belgique. Donc, c'est pour la Flandre, puisqu'en fait, les politiques d'aide sont régionalisées là-bas. Il y a un plan d'action qui est en train d'être mis en place spécifiquement pour les jeunes, avec des idées intéressantes. Mais voilà, il faudra voir à chaque fois peser le pour et le contre de chacune de ces propositions, mais notamment avec des dispositions spécifiques sur l'éducation, la flexibilité de l'éducation, un soutien psychologique particulier, et quelque chose que je trouve intéressant en tout cas à réfléchir, mais sans doute qu'il y a peut-être des pièges là-dedans, mais l'automaticité d'un statut de jeune aidant, en considération du fait que les jeunes peuvent ne pas être informés correctement, ou ne pas être motivés à faire des démarches, etc. Bon, cette question va au-delà des jeunes, mais c'est notamment une des propositions que vous trouverez dans le plan national sur la Belgique.
D'abord, merci de poser cette question parce que c'est effectivement extrêmement important. Il est très clair que la plupart des développements politiques en cours portent tout d'abord sur la question des aidants en âge de travailler ou au travail. Alors, ce n'est pas innocent, évidemment. Je pense que ça démontre et ça illustre ce dont on discutait hier sur la manière dont est valorisée l'aide en Europe et sur la manière dont on approche l'aidance comme une barrière, en fait, à une vie productive. Et pas du tout comme une contribution à la société qui devrait être valorisée au même titre qu'un travail rémunéré. Pour notre part, on a un groupe de travail jeunes aidants qui regroupe une trentaine de jeunes aidants à travers l'Europe qui se réunit au moins une fois par an. Et on essaye effectivement d'attirer l'attention sur la nécessité de soutenir aussi les jeunes aidants ou jeunes adultes et aussi les aidants qui ont fini leur carrière, qui sont en âge de retraite et qui contribuent aussi largement à la stabilité des systèmes de soins. Donc il y a encore du travail à faire pour élargir le spectre de l'attention des politiques et des mesures de soutien apportées. To respond to that important question, I think there are the beginnings of national policies in some countries. So there's a recognition that there's work to be done in schools where there are children who are still of school age who are providing support often to parents, to a single parent very often who's got a long-term condition or a problem such as addiction, for example. So there are schemes that have been studied and at a collaborative level amongst European researchers, some work led by Elizabeth Hanson in Sweden and important work in Ireland as well as in quite a lot of other countries, but and the work that was initiated in the UK by Saul Becker, who's talked about that issue over many decades and sponsored quite a lot of important research studies, shows that it's about ensuring that the support arrangements for parents, particularly single parents who have disabilities, need to be supportive of the caring arrangements that are in place. And the really important transition point between youth and adulthood, the years when entering employment or getting qualifications or being at university, there are places where a lot of support can be done. And when I look back on my years as a lecturer, when we were dealing with examinations and extenuating circumstances, we didn't have the language about young carers then. But quite a lot of the young people who were late with their assignments and couldn't turn up for their exams were actually young carers. When I think about it, they were discriminated against because they were young carers. They weren't supported. We didn't have any policies. Most universities in Britain now have policies on students who are carers. It's a recognised issue in many institutions. This is all the work of the carers lobby. The organisations that have supported carers have drawn this to people's attention and worked with researchers, and researchers have tried to bring their institutions into having policies on this, but there's a long way to go in addressing the disadvantage, because when we look at data on the rates of employment and the levels at which people are working who have been carers in the ages sort of 16 to 25, it's a lifelong impact, and that is an inequality that we should address. Parce que là, on va passer au film, donc je vais juste installer... voilà, Arnaud avait oublié son propre film, mais moi non. Je vais laisser Arnaud aller au pupitre et nous présenter déjà ça via un petit PowerPoint, et après, je me chargerai de le lancer. Merci à tous. Donc là, ce qu'on avait pensé, notamment avec Marianne aussi du PPR, Marianne Vignol, de passer quelques images, ça fait partie disons, de ces dynamiques pour essayer de faire émerger, de sensibiliser encore plus peut-être à cette question des proches aidants, des plus larges publics. Donc je vais vous dire quelques mots et après on va voir quelques séquences qui ne sont pas encore du film finalisé, puisqu'on va le finaliser en 2025, mais qui sont ce qu'on appelle des repérages filmés, donc plutôt des rushs, d'ailleurs des repérages qu'on ne gardera pas dans le film a priori final, parce que voilà, on s'est recentré sur quelques autres cas, mais qui nous paraissaient vraiment pertinents quand même, puisqu'il y a une aidante importante dedans. C'est un projet de film qui s'appelle Dilemme, pour l'instant, qui est soutenu donc, notamment par le PPR Autonomie, puisqu'il y a un soutien financier
pour ce projet, la CNSA aussi, et puis qui est porté par Arôme Productions, parce qu'Hélène Frisch est là, et qui est venue voilà, après plusieurs années de recherche avec Barbara, mais notamment aussi Olivier Giraud qui est là, une recherche qu'on avait fait sur les proches aidants. Et donc c'était une recherche qu'on a menée entre 2016 et 2019, je crois, qui nous a beaucoup marqué. C'était la première fois où vraiment on plongeait auprès de familles qui vivaient de l'entraide familiale, essentiellement, avec notamment cette question de la rémunération des proches. C'était notre entrée, et que ce soit sur le grand âge ou le handicap. Et ça nous a vraiment marqué, puisqu'on rentrait dans des espaces domestiques qui étaient quand même souvent des huis clos, parce que c'était haut niveau de dépendance. Donc ces situations d'enfermement dont on a pu parler, puis on était dans des zones assez précarisées, la Seine-Saint-Denis, en Ile-de-France, moins précarisées de ce point de vue-là, mais dans le département de l'Isère, on avait quand même des zones montagnes, des zones rurales, donc aussi avec des formes d'isolement ou d'exclusion qui pouvaient être assez poussées. Et on a commencé aussi, en fait, on a senti une sorte de frustration en tant que chercheur à rédiger donc ces 300 pages de rapport, un certain nombre d'articles, mais à ne pas pouvoir rendre compte de certaines dimensions, notamment de toute l'ambivalence qu'il y a autour de l'aidance, du travail d'aidant, on pourrait dire. C'était dit hier, pour les aidants professionnels, c'est à la fois le pire et le meilleur travail. On peut avoir cette même ambivalence, je pense, dans l'aide informelle. Et on s'est dit que, progressivement, on a cheminé en se disant que l'image, et puis donc d'abord la photographie, permettait de rendre compte immédiatement de ce que pouvait être un attachement, une proximité, et en même temps une mise à distance, une détestation, même par moments, en tout cas des tensions fortes qui pouvaient exister. C'est ce qu'on observait, c'est ce qu'on avait. Une personne, une aidante qui nous disait qu'elle n'en pouvait plus et qui, dans la seconde d'après, venait caresser avec une tendresse incroyable la joue de son époux qui était tétraplégique et dont on ne percevait qu'à la fin de l'entretien qu'il écoutait encore tout mais qui ne pouvait plus rien n'exprimer. Donc ce genre de choses, on s'est dit qu'on n'arrivait pas, en tout cas nous on n'a pas trouvé les clés pour le rendre dans un écrit très rationnel d'une revue, etc., de nos articles. Et donc on a cheminé quelques photos d'aidants qui ont bien accepté d'abord de nous montrer aussi ces espaces. Puis c'est une volonté aussi de visibiliser, donc de montrer ces corps, ces personnes, d'entendre ces voix qui sont généralement cachées socialement. Donc il y avait cette idée des ambivalences et en même temps cette volonté de montrer ces personnes et faire entendre ces voix. Et donc dans ce qu'on a choisi, c'est qu'on a commencé de tourner avec eux, mais donc, vous voyez, il y a Nicole à droite qui est l'aidante et Ginette à gauche. On les avait déjà rencontrés en 2018, on les avait suivis pendant le Covid, on les avait rappelés. Donc c'est des personnes avec qui on a une relation déjà un peu établie, de confiance, d'interconnaissance. Et donc en 2022, on était allé tourner quelques séquences, peu de temps avant le décès de Ginette, une des raisons pour lesquelles ne seront pas dans le film, ça amenait trop de complications derrière pour tourner de nouvelles séquences. Mais donc on était à un moment assez intense où Ginette, dans 93 ans, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, qui avait eu aussi une fracture au col du fémur pendant le Covid, donc qui était très diminuée, mais qui depuis plus de 12 ans déjà vivait au domicile de sa fille, Nicole, qui est fille unique de 67 ans, au moment du tournage en 2022, qui était une infirmière de formation et de profession. C'est quand même important parce qu'elle a pu mener vraiment jusqu'à la fin de vie. En fait, Ginette est décédée à ce domicile quelques semaines plus tard. Et elle était vraiment full-time carer, on va dire, parce qu'elle était non seulement à la retraite, mais elle était aussi rémunérée au titre de l'APA pour aider sa mère quasiment au quotidien. Donc, on vous propose quelques séquences. Voilà. Donc, ce sont des rushs, vous le verrez. C'est donc des séquences en partie improvisées, mais qui permettaient d'aborder un certain nombre de thèmes qui ont été montés de manière assez brute. Mais juste pour que ce soit un peu plus clair, on a d'abord leur maison. Donc, on est dans le Vercors. Pour ceux qui connaissent, c'est très joli. C'est un territoire montagneux, rural, donc un peu isolé, mais on est sur une maison. Ensuite, on voit une petite séquence où asseoir Ginette sur sa chaise roulante. On voit un peu la difficulté, l'exiguïté aussi des espaces. Une séance de kiné de Ginette.
Ensuite, Nicole, plus en entretien face caméra, qui nous raconte une petite partie de son engagement, et une phrase qui nous a marqué, c'est quand elle dit « mais moi je suis sa fille », et c'est un moment où elle s'oppose à un médecin gériatre qui lui dit « mais votre mère ne va pas retourner au domicile, elle est trop fragile, elle va aller en EHPAD ». Et elle qui argumente, donc l'autre qui lui dit son savoir professionnel, le médecin gériatre qui lui oppose, donc qui fait valoir son savoir professionnel, et elle, hein, sur cette dimension de fille, je suis sa fille, j'ai aussi une parole légitime, et elle va venir chez moi, et elle va venir chez elle, effectivement. Mais on voit toute l'ambiguïté aussi de son engagement, de son implication et de son enfermement, puisqu'elle en parle aussi. Petite séquence plus détente, juste derrière, Nicole et Ginette sur la terrasse, mais la terrasse, c'est arrivé plusieurs fois, surtout dans ces espaces un peu ruraux ou montagneux, c'est un peu l'extérieur à l'intérieur, c'est-à-dire la petite zone de respiration, d'ouverture, tout en étant quand même en bonne partie enfermé. Et puis une dernière séquence qui, là, vous voyez, hein, la caméra, à un moment, elle balance, etc. Parce qu'il y a un petit dialogue entre le fils, un des trois fils de Nicole, qui vit d'ailleurs à côté, on le voit au tout début, il y a un camion, il vit dans un camion dans le jardin, et qui lui raconte comment il voit l'implication et surtout l'épuisement de sa mère. On se recule. Voilà. Elle est au fond. On va la mettre peut-être un peu. Allez, et voilà. 1, 2, 3. Bien au fond. Voilà. Ça y est. Tac. Voilà. Il est serré, non? Non, c'est après que c'est parce qu'elle se tient là. Voilà. Allez, tu peux t'allonger un peu. Allongez-vous, Ginette. Voilà, tu laisses aller, d'accord? Je vais chercher. Il est là le truc pour le cou. Ah, voilà, parfait. Voilà, attendez. On ne peut pas bouger ici. C'est un peu le bazar, hein. Voilà, ça va, c'est bon. Ouais, bah là c'est parfait. Bon, là je pense que ça pourrait même être un peu plus chaud. Mais Ouais, oui. Oui, ça s'est refroidi. on étire un peu la jambe, Ginette. Hello. Bonjour Ginette. Comment ça va? Vous ouvrez un œil? Ouais. Bien, Ginette. Allez, on tend les doigts. Voilà. Allez, on se laisse aller. Et on tient. Hop là, et le pouce. Bravo. Hop, 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 on tend. Et là, je suis ce qu'elle veut bien donner. On se laisse aller, Ginette? Ok. Quand j'ai vu le gériatre, il m'a dit ah mais non, mais là, il faut la mettre en EHPAD, hein, vous ne pouvez pas la reprendre à la maison. De toute façon, elle est dénutrie, elle répond plus, vous ne pourrez pas vous en occuper. Le cadre de santé aussi m'a dit si, non, mais c'est trop lourd pour vous, ça ne sera pas jouable, elle ne veut pas avaler ses médicaments. Hein. Bon, je me suis un peu mise en colère, je dis oui, bon, logique, si on vous donne de l'augmentin comme ça avec une goutte d'eau, si vous ne mettez pas ça dans de la confiture, une compote, n'importe quel malade ne voudra pas la avaler. Si elle est en détresse affective parce qu'elle ne voit personne, quand je demande à l'infirmière comment elle va, c'est un numéro de chambre, elle ne sait pas vraiment qui elle est. Donc, bon, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner qu'elle ait régressé. Je dis non, elle n'ira pas en EHPAD, parce que si elle va en EHPAD, elle est morte dans 3 semaines du Covid ou de dénutrition ou d'abandon, parce qu'elle abandonnera, elle lâchera. Et donc elle reviendra à la maison et on va mettre en place avec des infirmiers une prise en charge. Et puis c'est tout. Donc voilà, je me suis un petit peu rebiffée avec mon gériatre qui dit mais moi je suis gériatre, et moi je suis sa fille, donc vous allez faire avec. Et elle dit elle va sortir et puis on verra bien. On avait un lien très proche, bien que des fois conflictuel, des fois on était... on a fort du caractère toutes les deux. Mais je pense que maman elle a toujours dit... comment dire... tu t'occupes pas assez de moi. Et en même temps, j'ai besoin de personne. Donc,
J'ai toujours entendu dire ça. Donc, c'est un peu compliqué. Et dans sa maladie, en fait, des fois, je me dis, mais elle a eu ce qu'elle voulait. Je m'occupe d'elle, mais à fond. C'est vrai que je me dis des fois, là, t'as fait fort, là. Dans son malheur, elle a cette chance de ne pas être en EHPAD, d'avoir pu rester à la maison. Mais comme Ludovic, souvent, il m'a dit, maintenant, il m'a dit, bah, et toi, tu vieillis. Et c'est ça qui nous fait peur et qui nous ennuie aussi. Parce que passé un moment, c'est vrai que j'avais ressenti que mes enfants, ils disaient, il faudrait que mémé soit peut-être en EHPAD parce que tu vieillis trop. On pense à toi parce qu'elle a pris... J'ai eu des périodes où j'étais tellement fatiguée. Bah oui, c'est ça. J'étais tellement fatiguée que, physiquement et puis un peu moralement, que c'est vrai que ça a interpellé. Il disait, mais oui, tu t'occupes, non, mais toi, tu vois pas que tu vieillis. Dans ma tête, si, je le voyais bien, mais voilà. Et aujourd'hui, vous pensez quoi du coup de ça, de ce choix? Parce que vous... Alors c'est très très, comme je dis, hein, c'est très très beau ce qu'elle a fait, mais moi ce que je vois c'est oui l'état physique que tu as ces dernières années quoi, voilà c'est son état physique quoi, ou qui s'est dégradé. Donc je parle pas de ma grand-mère, là, je parle de ma mère, de l'avoir à charge quand même non-stop. Et moi j'ai envie quand même que ma mère aussi ait le droit d'avoir sa retraite aussi quoi. Elle a travaillé toute sa vie pour avoir quand même une retraite, et moi ce qui me fait peur c'est que ma mère n'ait pas le droit de profiter de ça, et alors qu'on a quand même tous le droit aussi de vivre voilà, notre retraite. On travaille toute l'année pour aussi arriver à un moment donné se faire plaisir et voyager un peu, chose qu'elle ne peut pas faire. Si elle arrive à prendre une journée de temps en temps, lundi elle était toute contente, c'était sa journée de congé. Voilà, donc on est à la retraite, qu'on se dit qu'on a une journée de congé, qu'on peut descendre dans le Diois qui a à 80 km d'ici pour aller se baigner dans la rivière parce que là-bas il fait chaud, il fait beau, c'est agréable. C'est un petit peu triste quand même de se dire ça. Après voilà, c'est son choix et un grand mérite là-dessus, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même pas simple. Et moi ce que j'ai peur c'est que ma mère vieillisse plus rapidement que ce qu'elle aurait dû l'être normalement quoi. Voilà.